Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui de volta com o Dogma 2. E bom, agora a gente tem que ir ali na prisão, né, aparentemente. Só que, tipo, que não tá falando nada pra gente ir de manhã, ou de dia, de manhã, ou de noite. Fala nada, né? E, bom, a gente vai pra lá direto, né? Vamos ver lá o que vai dar. E, bom, a gente tem que se filtrar lá pra conseguir falar com a rainha regente, né? Então, bom, caso você já queira deixar uma forcinha no vídeo, você já pode deixar seu like. Caso você não seja inscrito, você pode se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Então, bora lá. So, you've come. Captain Brant bade me allow you passage. So, you've come. Não diz nada, né? A gente só vai descendo, vai descendo. Ah, It's no easy thing, making a living as a soldier. But not fraud steal if I can avoid it. é pra cá que tem que ir. Cá? Aparentemente sim. Boa. Vamos lá. Descendo. Masmorra dá pra entender que é algo bem profundo, né? Bom, aqui seria a nossa rota de fuga, então. We shall remain here. So tired. I'd kip just about anywhere. E na outra aqui. Vai. Não dá pra ir? Não tem nenhum preso. Dá uma olhada. Está sendo mantido nas masmorras. Use a chave que recebeu para visitá-lo. Nós não estamos na masmorra? Ele tá no primeiro ali? Primeira cela? É isso? Cadê o pessoal?
Aqui. Have you come to release me from this jail? Who? Aha! Or Jesus arisen is false, or you are lying to. Have you proof that you are arisen, as you say? Interessante. They say the arisen's breast bears E o nosso tem, né? akin to the dragon's claw. Nosso tem exatamente isso. By that mark, 'twould seem 'tis true. This reminds me of a happening 148 years ago. Desde 48 anos atrás, The como reign você se of lembra? Regent Alphonse, a man named Ah, o Crusoe acontecimento, né? appeared, and he went before the people, insisting that he, and not Regent Alphonse, was the true arisen, the one fit to lead them as their ruler. Bom, então. And what befell him, you ask? Ha! Crusoe was discovered to be a liar, whereupon his head was liberated from his shoulders on the spot. Direto e curto, né? Aye. I dare say your arrival portends another beheading, but whose will it be? Escape? Here, I spend my days perusing the code and deciphering old texts. I can devote all my time to my own interests. And I need not turn my ear to Deesa's absurd demands. 'Tis a paradise to me, this cell. That said, if you know of a place with a mountain of tomes I could delve into, I might rethink the matter. Tell me, does that ring any bells? I suspected as much. Then we are done. The magistrate seeks a place to quench his thirst for knowledge. Where might we find one of them? I have no answer to give. Vamos sumir daqui. A gente já sabe que ele tá na primeira cela. Facilita bastante nosso trabalho quando a gente for ter que voltar pra cá. I should very much like to rejoin you, Master. Bora. Tem que voltar para falar com... As you wish. I shall return directly. Aqui. Fui na opção errada. Missões. Ver detalhes. Como que eu vou encontrar isso? All I've got left are my aches and pains. Don't think your one found its way inside the common quarter just the other night. Much blood was spilled. You could say 'twas an ill twist of fortune. I wonder if building a nice high wall. That's quite enough. Muitos livros. I don't know what to do. I've no mother or father to speak of, you see. So the nice people at the Gracious Hand take care of me. I wanted to get them a present to say thank you. And the problem is, do you think you could help me? All I need is a bunch of pretty for true. I'm sure you'll find the prettiest. Hoi, Arisen! Have you brought me a bunch of flowers already? Oh, just look at them. They're the most beautiful flowers I've ever seen. These say, would you mind terribly if I asked you another? See, one of my friends taught me a magic spell. All you have to do is find a silver stone, put it under your pillow, and say the magic words. But there's the problem.
I've been... Would you find a silver stone and bring it to me, a river? True. I knew I'll be waiting. É, vai ser Our problemático. next mission is to acquire a silver stone. Mayhaps silver ore will serve? We can purchase it, or mine it up ourselves. Right you are. I'm a tad preoccupied just now. Não me diga, sério. Filé de besta apodrecido. Was a fascinating tale those soldiers outside the palace were discussing. Regarding the Queen Regent and an important person. Ah, vai ser difícil encontrar livros aqui. Some suppose there is more to her relationship with this Batali dignitary than is publicly known. Encontro ainda mais nessa cidade? Não. Arms, arms for the poor. Pray grant those less fortunate sound salvation. Vamos voltar pra cidade. Mayhap this ladder is here for a reason. We ought to put it to good use. Vou subir de volta. Será que a gente consegue alguma informação na taverna? No one's going to aid a poor man. Welcome to the Start. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup? Sit back, relax, and enjoy the finest brews in all. Recebi 400 or. Sei por que, mas recebi. Peixe. Domingo. Não. Nossa, mas a cidade tá caindo no FPS do caramba do jogo, hein? Pior que a missão não diz nada. Vou acabar indo fazer a outra lá. Só sairá dessa se você encontrar um refúgio em que ele possa ter acesso a sede de conhecimento. Da onde isso? Elimine os monstros. Eu vou para eliminar os monstros. Eu fui a ameaça dos monstros. Bora lá. Mais próximo tá pra cá, né? Cá mesmo, né? Tá, sobe por aqui e sai pelo portão. Vamos lá. Bairro dos Lavradores. Vamos lá. Eu devia ter pego outro peão, né? Trocar o Corban por outro.
Existem portas com as quais você consegue interagir, mas não pode abri-las com chaves ou mecanismos. Pode ser apenas uma questão de momento. Algumas podem ficar abertas em determinado horário do dia, ou se abrirão quando você tiver que progredir até um certo ponto da história. Beleza. Não vá pra água. Se for, a gente se ferra. Perhaps this will seem of little consequence, but different masters favour different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Fascinating. Wolves! If I've ever seen them. Here's fire's fury! Ô, droga. Foi. Boa. Dare I say it? We trounced our foe well and true. Overconfidence is an enemy in and I learned of a forgotten riftstone in this area during my time beyond the rift. I can take you to it if you like. Esse poder assistir os campeões triunfar. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they Tchau. say. Vem aqui. Vai não. Well met. Looking to make a purchase? Ela vende minério de prata. Carinho. Hope to see you again. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Is there aught you... Ah. Vou ver o mapa. Tem que seguir mais pra cá. Da trilha longa. Vamos matar esse grandalhão ali. Vou embora. That was superb written. Pra cá, né? Será que é uma boa a gente matar ele ali? Let us see what you're made of. These things will be silver. Já era. Foi devorado. I've an inkling. This place will yield a rarity or two. Well spotted. Shall we see what we can find? Vamos voltar agora. I mislike the look of What's all this ruckus? Doideira. Vamos subir por aqui. Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. this. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Do not despair. I'm coming
Venha. Morreu. Boa, nível 10. Tô indo pro lugar certo, né? Vamos fazer o caminho longo? Vamos descer aqui e vir pra cá. Vamos pra lá. Ô, louco. Boa. E a gente ficou bem rápido, né? Nem demora sequer pra upar. Come to think of it, our ranks have gone unchanged for a while now. Our combined might is a force to be reckoned with. I say we forge on together for as long as we may. Opa. Uma pedra de pinhão. Povoado destruído. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. We must not let down our guards. Opa. I knew you would prevail, Master. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. Resounding success. Eita, morri. Nem percebi. Um progresso salvo, né? Vamos ver de onde que foi. Ah, foi bem aqui da pedra. Dá uma olhada. Nível 11. $500. I know precisely when a curative is needed, Master. Guia You'll de never fall in battle missões. so long as I'm around. Inspeção direto. Cancelar. 18. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to... Não. Uric. Pleased to make your acquaintance. I see not even the Arisen could resist my charms. Contratar. Bom, eu vou dispensar o Corban. Dias viajados. I dare say, I've accomplished a few feats. Please dispense with the formalities. They exhaust me so. Beleza. Vamos interagir com a pedra. Voltar. Ó, acabei morrendo sem querer, né? Has reached my ears, and methinks I ought to share it.
It is said there is an illness pawns can contract beyond the rift. Vou matar logo o mago. Unspeakable harm on those enemies in our midst. We have no means of exploiting our enemy's weakness. Have my protection. Boa. Boa, excelente. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. You have no need of my assistance at present, but I shall be ready to render aid at a moment's notice. Vai esperar a gente. Boa. Vamos. Follow me. Espera aí, vamos pra cá. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra usar. Pra recuperar. Não recuperou nada. É bom que a gente pegou ele em nível mais alto. Ele vai ter mais algumas coisas de missões disponíveis. Acredito eu, né? Já que ele é um guia de missões. I espy another statue. Why don't we go take a look? No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Cara, o Balrog deu um dano absurdo. We would be invincible. Eu queria um guia de missões para facilitar. Come on then. Let's dance. Boa. Aí, excelente. Am I expected to pick that up? If I must. Não, bora direto. We have found a material. Different combinationist boulder looks mighty heavy, but we might just be able to move it if we combine our efforts. Would anyone care to push? Pegando. Right, just follow me. So we've finally arrived. Protect the shipment! Steel yourself! Cut the thieves down! Don't let them touch the shipment! Speed! How did this happen? We must extract the cargo. Boa. Porra, mas esse cara do ouro. I thank you for coming to our aid. That was a tight spot you saved us from. And what Excelente. Nereus. A well-organized pack is my specialty. I'll see to it your
Beleza, agora a gente tem que ir pra próxima, né? Será que dá pra gente voltar pra cidade a minha viagem rápida? Cristão Porto. Não dá. Vai ter que ir andando. Não tem jeito. Mas não tem como. Deve usar algum item. A gente deve precisar usar algum item de... pra conseguir fazer isso. Pra onde, bicho doido? É pra cá. A gente faz o caminho de volta. This foe will recoil from flame. Nossa, quase que caiu ali. The enemy flees before us. A surprising sign of wisdom. Tis the mark of a champion to prevail with weapons sheathed. I hope you weren't expecting mercy. Boa. Osso com tudo. A battle avoided is a battle won, I suppose. Let us defer Vamos to pra the cá. Arisen's judgment. There's no great shock to me. Vamos lá. Ações. Deixa eu ver aqui o local. Ah, daqui eu vou pra baixo. Melhor. Agora o próximo. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? O meu time fica completo, falta só um... Falta só um arqueiro agora. Pra melhorar mais ainda. Boa. Vamos lá. Será que tem algum arqueiro bom lá? Pra substituir a Jack? Demora um pouquinho pra carregar. I've not much to say at the moment. Magnus, Ruin. Should your pack grow over full, have no fear. I'll lighten your load by spreading it out among us pawns. Jack.
chance to hone my swordsmanship. good. I see the Arisen's found. Especializações sobre as que podem ser adquiridas apenas por peões. Elas não são simplesmente benéficas, pois permitem que o peão age de maneira independente, ou que ele pode levar a consequências inesperadas. Ah, beleza. Esse aqui acho que é o... Para eu conseguir... It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? É... Tem um maior... Vamos dizer... Maior equipe diferenciada. Vamos pro outro lado agora. Espero não morrer mais, né? É demais isso. A saída mais próxima depois é por onde? Vou dar uma olhada. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Fora. Tem. Analista logístico. Boa. Mais um escaravelho. This is quite the rare find. Tô com 2 agora, né? Vamos usar. Deixa eu dar uma olhada. Nossa, eu tô com 530 de HP só. Tô com pouco HP. Devido ao limite. Cara, nem precisa eu entrar. Posso ir reto e seguir, né? Perhaps fortune has deigned to aid us at last. Seems there are wolves on the prowl. It appears fire's fury. Boa. Deixa eu ver aqui missões. Obtém o minério de prata. Priorizar. Será que tá na... Será que é aqui? The rain has stopped, and not a moment too soon. Boa. Just what I'd wished for. With any luck, we'll have a chance to get dry. Vamos lá. Elimine os monstros. Vamos Where are avançar we aqui off to pouquinho. next? I shall guide us to our nearest destination. Trevo Mine is but a stone's throw from here. Arisen! Are you all right? Seems there's no room for argument here. I shall obey. Nossa. Prende ele na parede. Interessante. Acende lanterna.
Try not to catch cold. I cannot fault your prowess. Boa. Acho que é melhor voltar pra cidade pra eu descansar. Pelo menos aí eu não vou gastar nada de... What bothersome boar put a chest all the way over there? It is a vexing thing to see it so plainly and yet be unable to open it. Vou pular pra lá. Não dá. Não tem nenhuma escada pra cá também, né? Ainda não. Follow me. Tem alguma coisa pra cá? Eu vou lá pra cidade descansar e a gente continua, porque senão... Dá pra gente concluir a missão da Daphne também, né? Vamos lá. Deve estar pra cá mesmo. Bora. Wish me to return? At once, master. Deixa eles cuidarem disso. Expecting mercy. Inimigos bem estranhos, hein? Well done, master. Vamos lá. Foi um. Allow me. Wait a moment. Boa. Not Oxi. compares to the thrill of victory. Sumiu do nada. One cannot help but feel indomitable. Droga. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Depois eu vou ver como que funciona melhor essa viagem rápida, viu? Beleza. Será que precisa de algum item? It shan't be from this side. Really now? Precisa de algum item pra fazer a viagem rápida. I overheard some of the soldiers standing guard outside the palace discussing a curious rumor. Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? We'll make our way there in time. Eu já vou entregar, As to whether it calma. will be sooner or later. Deixa eu ver onde que é. Onde que ela tá. That is for the Arisen to decide. Tá pra cá, né?
Tá. Vamos lá. E já entrega e pega uma recompensa. Oh, I can't find a silver stone anywhere. Tava procurando Oh, nada. just look how it shines. Thank you. Say, aren't you curious who I want to meet? Well, I'll tell you. My mother and father. I Eita, don't even know é what they órfã. look like, you know. Not to say I'm unhappy at the gracious hand, of course. I want to tell them how grateful I am that they gave me life. Oh, it's so shiny. Oh. Miss Daphne seemed pleased with our efforts. Mayhap we ought to pay her another visit sometime soon. I quite agree. Retorne em alguns dias. Bom. Uma governante. Vamos descansar ali rapidinho. E a gente já volta. Pelo menos a pousada não fica tão longe. Em cima você não pega nada. Mesmo. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the hour. Oh, how I've longed to embrace my bedroll. Bora levantar. CF recebidos. Boa. All I've learned, I shall turn to your service, Arisen. Shall we hunt a few monsters to start the day off? Come. We've much to be getting on with. I hope you slept well. Sei lá por onde? Okay. Oh, you there? Your presence is requested at the... Who's the one requesting? I didn't ask. It is none of my concern. The fellow said aught about the usual... Tá bom. Ah. Missões. Priorizar. We have yet more locations to attend to. Pra cá. We've a few options where to go, but I'd say our best bet is to start with... Aqui pra onde? Deixa eu ver. Por aqui. Nearest us. Eu vou sair. Trevo Mine is but a stone's throw from here. Bora. Pelo menos dentro da cidade o vigor não gasta, né? Isso facilita bastante. They can be most convenient, though they travel only during the day. Ponto negativo, né? Well, that wasn't a homecoming I envisioned. Perhaps this will seem of little consequence, but different masters favour different pawns. One whom I serve preferred to have instruments for allies. One of us has been drenched. You'll not live to regret this. Boa. Tem que vir pra cá, né? Vou dar uma conferida. Segue essa trilha aqui. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. My curative magics are at your disposal. Wait right there.
Bora. Opa. Vi barulhinho. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Olha quem que é. Ô, louco. É, já que ele tem armadura na parte de baixo, eu não vou conseguir atacar ele, né? Caiu a armadura dele. Boa. A armadura dele já foi. Bora. Putz. Boa. 2.300 XP, bastante, hein? Caramba. Vamos lá. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. I'd say we collect as much as we can carry.
Recuperando a vida. Pegou nível 12. Would you care to behold a forgotten rift stone, as yet undiscovered in this world? Then follow me. 'Tisn't far. Vamos lá. Where are we off to? Vamos chegando, né? Vamos, só pegar a subida aqui na direita. We've a few options where to go, but I'd say our best bet is to start with a location nearer to us. Travo Mine to the stone's throw. Wolves, there! Tô por aqui, né? Boa. I shall hasten to your aid. Allow me. Wait a moment. Que é inimigo com esse barulho? Right, just follow me. Matou na pedrada. Vai ser o que agora? It is in caverns such as these that monsters thrive. We best be prepared to make our own light. By your leave. Honestly, but I can't guide you there from our current location. Bora. Whatever it is you need, I shall gladly oblige. Vamos continuar. Que monstro será que vai ter? Vai ter aquele grandão de novo? To notice we've all got different vocations. Our respective abilities are unique as well. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. E ali, ó. Ó. Droga.
Ixi, tô pesado já. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. No doubt this triumph will spur us into the next. Caramba! Certainly arisen. How might I be of aid? What? My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Já estão lutando aqui já. Oi, you there! You fit to fight, give us a hand. Right, lend us your aid. We're in your debt. Scatter the goblins! Look, Master, a treasure chest. You've a strong arm. The goblins are well routed. You have my thanks. 'Twas a simple patrol mission, till we walked into their ambush. I don't know where we'd be if you hadn't come along. Bom, pelo menos conseguimos, né? Pedra barca. You're well fond of picking things up, aren't you? Here, if you please. Baú ali em cima. Deixa eu ver aqui. Pode ser utilizado até mesmo pelo não usar evoca anódimo, um feitiço de cura. Ah, a pedra barca é utilizada para viajar, então. Fazer viagem rápida. Marcas de valor. Olha, aumenta. Aumenta um pouco, hein? Casca de canela. Uso para curar debilitações de oleosidade. Casca de canela. The charge ahead may be to rush headlong into danger. Let us take care to move as one. Be sure to keep your wits about you. Bom ainda. Oi. Morreu ainda não? Are we ignoring the enemy today? Little does our foe realise how narrowly they escaped death's touch. Have my support. Espero que não fique. Espero que faça um tempo ainda até anoitecer. Tá bem de dia ainda.
glad am I to see the sky again. Such dark depths take their toll on the spirit. It was no great shock to me. Deixa eu ver aqui pra onde tem que ir. Descer aqui. Só ir. E aí, Baral, bugou a teu guia agora? Porra, tem um hipogrifo ali. This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. Vamos. Tem que ir pra lá. Ali deve ser o ninho dele. You'll not live to regret it. Caramba! Aí o lobo, os lobos. My thanks, sir. Here you are. 'Tis a reward. Ó, missão no meio do caminho. Boa. Now then, which way? Do we decide based on our experience or trust to our instincts? Pra lá. Se casar certinho com o período da noite é... We've got goblins! Boa. Eu vi mais alguns pra cá, não? Eu tô enganado. Tô enganado. Another statue. Mayhap 'twill yield us aught of use. What say we mark it in our minds as a place of interest? Exatamente. Vamos chegando já, né? Vamos. São ladrões, são moradores. O que será que é? Vilarejo de Harvard, povoado postal. Pra lá que a gente tem que ir? I'll gather this. It might be of use.
Ver as dúvidas, né? Salvar. Nunca sabe que perigo a gente nos espera aqui. Oh, you've come to a dangerous place. Scaly beasts make this their den. We've been dispatched to cull them. A small force ventured inside, though I've seen neither hide nor hair of them since. Seems that I'll not stop you if you wish to explore, but don't look... Here at last. We have yet more locations to attend to. Caverna da Tempestade. Where to next? I suppose the location nearest here would be a good place to start. We were to make for Harv Village, as I recall. It is not far from here. Fine. There's a haze over my eyes. Estão lutando lá embaixo. Can anyone hear me? We need help. I don't want to fall here. God, damn blizzard. Is this where I'm to draw my last? On Sonnet. Vem, tá esperando o quê? Do try not to catch cold. Vamos lá. Where are we off to next? Where to next? I suppose the location nearest here would be a good place to start. We might have Harv Village, I recall. Not far from here. Debt, sir. Thanks. Quer adentrar mais ainda, né? Come over here. Water is nigh invisible in this gloom. No few times is an overconfident step. A tad too high, methinks. Foi. Continuar por aqui. Bora. Bom, né? My pack's grown rather heavy. Let's see. What can we do without? Where are we off to next? Where to next? I suppose the location nearest here would be a good place to start. We might have Harv Village, I recall. Oh, droga. Caramba! Balrog é forte pra um caramba. De rank de invocação. Boa. Our task is complete. You're not one of ours. Forgive me.
I cannot. Would you aid me in reaching the entrance? I expect This cavern past surveys revealed no. É o baúzinho que tem aqui, né? Here, if you please. Boa. Excelente. Is there any way to climb up there? I'm not sure what we'll find, but it might be Pedra something bar. useful. Será que dá pra pegar ele? We're going this way now, I suppose. By your will. It is not for us to gainsay Ele the Arisen's transportou, é? judgment. We must go where we are bid. Foi. Bora. Bora lá. Vamos voltar. Entrada. Informação bem escondida, hein? You went in there to save my fellow soldiers. Well now, I underestimated you, friend. You've done well this day. I thank you. Agradecer mesmo, bela da mãe. Hold, sir. I'd rethink pressing onward if I were you. The village is crawling with saurians. Forgive me. I didn't mean to startle you. I used to call this place home, you see. You're the Arisen, are you? Well, that's something. We were hoping to reclaim our village. We fled when the dragon attacked some days past, thinking we'd return once the baleful thing. Easier said than done, clearly. In our what are we to do? But mayhap they needn't at all. Please, sir, do something. Bask of Saurians has made its nest within the village, but not for long, if we have any say in the matter. Careful now. What? One of us is drenched. Well, we may not die in battle. Far cry from being hit. Was most effective. Tô louco. Are in need of healing. Allow me. Take a moment. I suppose we'll be wanting to report back now. Is the deed done, good Arisen? Oh, thank you. Thank you. We shall all be able to return to our homes at last. I dare say we'll have this place. I cannot thank you enough. If you happen to pass by, I should like for you to see this place as 'twas afore the dragon's attack. A fine job by our merry band. What say we visit again anon to see how the village fares in the aftermath? Cadê, galerinha? I quite agree. Tem alguma coisa pra cá, né?
Ah, tem os caras velhos ali, ó. Vamos pegar. Cara douro. Galera, vamos usar uma das pedras pra gente ir até aqui. Pra gente... Vamos lá, só pra fazer uma vez. Vamos ter que atravessar tudo novamente. Ainda ganha uma pequena conquista ainda. Oh dear, what am I to do? E ele. Welcome to the stop. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup? Greetings, Your Majesty. Have you a moment to speak? One. Fine weather. Esqueci de deixar aqui. Invasores escamosos. Huzzah! We must inform Captain Brandt at once. A person of import, I take it? There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. You've done a fine job culling those monsters, Your Majesty. 'Tis common knowledge among the people that 'twas you who delivered them from danger. The number of those who seek out this tavern in the hope of an audience, should you continue to display such valor, the day will... And ere it slips my mind. We have achieved our... There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim. A place with books likely to entice magistrate order, you say. Kendrick of the Gracious Hand is versed in many things. Perchance he knows of such a place? Kendrick. Será que é uma missão também? There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim. I bear word from Regent Ken Sven, Your Majesty. He espied the delivery of a suspicious package to a minister who happens to be one of the Queen Regent's staunchest and most powerful allies in the palace. From the pains he took to remain on scene, 'tis plain that that alone is reason to suspect a connection to Deeza's scheme. The Regent Kin intends to call Allard to his chambers. He bids you to use this opportunity to search the minister's chambers and see if there's aught to be learned. I shall ensure that the door to the minister's chambers is open between midnight and dawn. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your... For some time now, 'twas said that the false sovereign was... And so, in honor of his supposed valor, they have been holding masquerade in the palace. The false sovereign's A gente vai ter que entrar de novo nos aposentos da rainha pra pegar, né? Remains a mystery. But may up approaching the false sovereign at one of these gatherings, what say you, Your Majesty? Might I offer my thanks? Some of the sentries posted at the masquerades are under my command. Once your infiltration is successful, you will need only don a mask and act the part of an... É já baile de máscaras, né? Quem vai desconfiar? Take care. Máscara da noitada. Masquerades being as they are, much is made of appearances at such gatherings, and 'twould be... There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty. While examining the palace ledger for evidence of the Queen Regent's misdeeds, I made a curious discovery. For some time now, it seems, she has been diverting a veritable mountain of gold to the daily purchase of sweet crown. What's more, this inexpedient spending habit is recorded to have begun the very day on which Arthur... This cannot be mere happenstance. I can only conclude that these sums are passing into the hands of Arthur himself. Yet 'tis strange,
The sweet crown flowers, I dare say, 'twas not an item chosen idly. 'Tis a frail hope to be certain. Ah, com certeza deve nos Yet levar. all the same, I would ask that your majesty venture to Vermont's eastern edge. I am glad to hear it, for I cannot shake... Vamos ali rapidinho no armeiro. Well met, sir. Forgive my presumption, but were you the one? I thought so. She's not stopped talking of her Aí, adventure ó, falei since que ia she ter arrived alguma home. coisa depois. That girl's always running off on some fool's errand or other. Now listen, 'tisn't much, but I'd fain offer you. Ox carts make for relatively safer travel. Welcome and well met. Caixa ornamentada. Pode-se guardar algo pequeno em seu compartimento interno. Quantidade de... Consumir para uma boa quantidade de vigor. Consumir para uma certa quantidade de vigor. Caixa ornamentada. Bebida e salada. Para 5, vai. Só. Duas. Don't think I forgot. Always a pleasure. Que bom. Teve algo bom. I've all manner of arms for sale. Come. Pra... Azulzinho dele, né? Magia. Fora do paraíso. Mesmo. Have yourself a look. Armas. Fora do paraíso. Matéria superior. Se bem que eu já peguei também, né? Our packs are Será que ele heavier virou algum equipamento? and our purses far lighter. These were necessary. Welcome to... And quality's what you need if you want to... Elmo de couro. Vou ver por aqui. Sombra obscura. Defesa. Aumenta a defesa bem, né? Deixa eu ver alguma outra coisa. Jaqueta de escama, essa aqui é bem pesada. Não é muito legal. Veste de protetor. Cara, 2 quilos. É, a diferença de preço. Vou comparar melhor essa. Peças de clérigo. Resistente a derrubar. Botas ambulantes.
Sombra obscura. Survive. Vamos da divisão. Jaqueta da mata. Tiara. Armadura de marchador. Passo do peregrino. So before you check the price, just remember. Many thanks. I appreciate the business. I brought you something. Tom de cirurgião. Obrigado. Tá, deixa eu ver aqui. Tá com bastante coisa. Ah, depois eu vejo mais de boa, mas... Bom, tô nível 13 já. Avançando de pouco em pouco, né? Ah, vamos lá. Especialização cirurgião. Missões. Investigue. Posso sobrar em forma abrante. Selecionar infiltração no palácio. Você consultou o Capitão Tom Brant, tem que falar com o Kendrick. Kendrick demonstra que ainda deve saber de um lugar com esses tomos do jeito que o magistrado gostaria. Beleza. Galera, a gente vai fazer o seguinte, a gente... I've an eye for Quem que people, é? and I'm in a bit of a quandary, you see. I fear not. I only ask your name to list as a tenant. I'd be much obliged if you'd simply sound appealing? Then come on by. Obrigado. Eu acho. Tá bom. Bom, nem esperava isso. Galera, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai continuar nossas aventuras pro Dragon's Dogma no próximo vídeo, beleza? A gente deu um pequeno avanço aqui nas missões principais. Pequena mesmo, né? E tem que ficar andando de um lado pro outro, bem distante. Fora que a gente tem que pegar usando o item pra fazer viagem rápida, né? Eu vou deixar o personagem bem aqui mesmo. Pra quando a gente voltar no próximo vídeo a gente já continua por aqui. Beleza? Então, bom, galera. Caso você tenha curtido o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Não esqueça também de comentar e de compartilhar com seus amigos para que mais pessoas conheçam nosso canal, beleza? Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo de Dragon's Dogma 2. Então, fala galera, até a próxima e tchau, tchau.